present now. So presentation mode போயிடுறேன். சப்போஸ் நான் என்னைக்காவது மறந்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா இமீடியட்டா சொல்லுங்க. ஓகேவா? நீங்க சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க. எல்லா குழந்தைகளும் ஃபர்ஸ்ட் 5-10 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த இனிஷியல் டீச்சிங் ப்ராப்ளம் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கு தெரியாம இருக்கலாம், வாய்ஸ் சரியா கேட்காம இருக்கலாம். இதெல்லாமே நீங்க ரியாக்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. நீங்க சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும். ஆமா, அது ஆன்லைன் கிளாஸ் உடைய மகிமையே அதுதான். யூ கீப் ஆன் ரியாக்டிங். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹியர். நம்ம ரோட்ல போய் டிராஃபிக்ல மாட்டிட்டு 1 hour டிரைவ் பண்ணிட்டு இவ்வளவு கஷ்டப்படாம வீட்டில் உட்காந்தபடி இது பண்றோம். பட் ஆனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 minutes நீங்க கரெக்டா சொல்லணும் என்ன ப்ராப்ளம் என்ன ஏது அப்படின்ட்டு. ஸோ யூ ஷுட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி ஆன்லைன் கிளாஸ். Okay, so I hope I'm presenting. So can you see my screen? Students, can you see my screen? Yeah, it has come. Okay. சார் உங்களுக்கு வந்து அந்த போன கிளாஸ்ல வந்து ரெக்கார்டிங் பார்த்தேன். அதாவது அந்த ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல ஏதாவது ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. அந்த ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் சின்னதா ஓகே, நான் பண்ணிடுறேன். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க. ஆப்ஷன் இருக்கு. நானே அவசரத்துல போயிட்டேன். பக்கத்துல அந்த அட்டெண்டீஸ் அதெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அதெல்லாம் பட் இப்ப பாரு ஃபுல் ஸ்கிரீன் தான் பண்ணிருக்கேன். பாப்போம் இந்த தடவை பாப்போம். Okay, last class I think we completed thermal properties. ஓகேவா? ஸோ ஹேண்ட்புக்கும் போய் பாருங்க. அண்ட் தியரி படிச்சுட்டு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஐ ஹேவ் அப்லோடட் இட் ஹியர். இந்த பிளாக் ஸ்பாட்டில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். குரு அகாடமி லேப்ஸில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லாமே சால்வ் பண்ணியாச்சு. ஐ திங்க் கிளாஸில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் மோர் தேன் 30-35 ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் separately I just solved some 5 or 10 problems and then I uploaded it in this thing. You can go back and check it. And today I wanted to get started with thermodynamics. Okay, so thermal properties, thermodynamics, and then we have kinetic theory. So these 3 chapters are one single unit, thermal physics and so on. So we have completed only one small chapter. So we are in the second chapter now. So as usual, I would like to do the problems, and whenever we need some theory background, we can go back. Okay, and if you need some help, we can discuss that. I think that will be the appropriate way, because நம்ம தியரியை பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா அதுலேயே வந்து 2 classes 3 classes போயிடுது. So I think that is not the right way. ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் அப்படின்னாக்கா உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது Q minus W is equal to delta U இல்லை delta E. சில புக்ஸ் delta E சொல்லுவாங்க, சில புக்ஸ் delta U சொல்லலாம். Q is the heat supplied. ஓகேவா? W is work done. This is anybody? What is delta U? Internal energy. Internal energy. Okay, very good. ஸோ இது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே வந்து இன்ஜின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? காரில் போகிறோம், அப்போது எல்லாமே இன்ஜின்ஸ் தான். 2-wheeler யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கேருந்து ஏர் வரும், ஒரு சைடில் வந்து ஏர் சக் பண்ணும். இங்கே வந்து ஒரு பிஸ்டன் இருக்கும். இந்த பிஸ்டன் வந்து கனெக்டிங் ராட் வழியாக இங்கே கிராங்க்குக்கு இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பிஸ்டன் வந்து அப் அண்ட் டவுன் மோஷன் வந்து இங்கே பெட்ரோல் இங்கே உள்ள வரும். ஏர் அண்ட் பெட்ரோல் மிக்சர் வந்து இங்கே வரும். இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பார்க் பிளக் இருக்கும். அந்த ஸ்பார்க் பிளக் இக்னைட் பண்ணும்போது இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் இங்கே ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த ப்ரெஷர் வந்து இட் வில் புஷ் த பிஸ்டன் டவுன். அப்போது இது என்ன ஆகும்? இது ரொட்டேட் பண்ணும். இந்த ரொட்டேஷனை தான் நம்ம வந்து கியர் பாக்ஸ் கொடுத்து கியர் பாக்ஸ்லேருந்து வீல்ஸ் கொடுக்குறோம். அப்போது இன் எனி இன்ஜின், எனி 4-wheeler ஆர் 2-wheeler, இன்ஜின் இஸ் த ஹார்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம். அப்போது இன்ஜின் இல்லை அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு பவரே கிடைக்காது. இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா, பெட்ரோல் இங்கே பெட்ரோல் இல்லை டீசல் வந்து உள்ளே போடுறோம் வித் ஏர்.
இங்கே ஸ்பார்க் ப்ளக்கில் இக்னைட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஜென்ரேட் ஆகுது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, இந்த கேஸஸ் வந்து வெளியே போகுது, எக்ஸாஸ்ட் கேஸ். எக்ஸாஸ்ட் பைப்புக்குள்ள நம்ம கையை வச்சோம்னாக்கா நல்லா கூலாக இருக்குமா சுடுமா? எக்ஸாஸ்ட் பைப்பில் ஹீட், பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம பெட்ரோல் அண்ட் ஏர் மூலமாக நம்ம நிறையா எனர்ஜி கொடுக்குறோம், ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோம். அண்ட் இங்கே வந்து பிஸ்டன் வழியாக இங்கே வந்து ஒர்க் நடக்குது. அப்போது கொஞ்சம் எனர்ஜி வந்து வேஸ்ட் ஆகுது. அதுதான் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி, இன்க்ரீஸ் இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி. அது வந்து வெறும் யூன்னு சொல்லக்கூடாது, டெல்டா யூன்னு சொல்லணும். முதல்ல எவ்வளோ இருந்ததோ அதுலேருந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, அதான் வந்து இது. அப்போது நான் வந்து சப்போஸ் நான் வந்து 50 ஜூல்ஸ் இங்கே கொடுக்குறேன் அப்படின்னாக்கா, இங்கே 30 ஜூல்ஸ் ஒர்க் நடந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா, அப்போ என்னாச்சு, 20 ஜூல்ஸ் இஸ் யூஸ் டு இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கேஸ். அதுதான் இன்டர்னல் எனர்ஜியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் சாப்டர்லேயே படிச்சிருக்கோம், டெம்பரேச்சர் அண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி பற்றி படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ஹையர் த டெம்பரேச்சர் மாலிகுல்ஸ் ஆர் வைப்ரேட்டிங் ஃபாஸ்டர். அப்போது இந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். இந்த இன்ஜின் வச்சு உங்களுக்கு வந்து எங்கேயும் புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, பட் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு. ஓகேவா? நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குறோம், எவ்வளோ எனர்ஜி நமக்கு ஒர்க்கு கிடைக்குது, எவ்வளோ எனர்ஜி நமக்கு வெளியே ஹீட்டாக வெளியே வருது, அதான் இன்டர்னல் எனர்ஜி. Q minus W is equal to delta U. அப்போ this is based on anybody? What is the correct answer here? This law of thermodynamics is a consequence of conservation of energy. Okay, so energy in is equal to energy out. அப்போ இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, அப்படியே எப்படி சார் இங்கே மைனஸில் வந்தது அப்படின்னா, எனர்ஜின்னு வந்து நம்ம பெட்ரோல் கொடுக்குறது, நமக்கு வெளியே என்ன கிடைக்குது, ஒர்க்கு கிடைக்குது, அப்புறம் ஹாட் டெம்பரேச்சர் கேஸ் கிடைக்குது. அப்போது W ப்ளஸ் டெல்டா யூன்னு சொல்லலாம். அந்த W தான் இந்த பக்கம் வருது, அதனால Q minus W is equal to delta U. அப்போது law of conservation of energy. Law of conservation of energy is considered to be the most important law in physics. இது யாராவது டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச எல்லா ஃபிசிக்ஸையும் வந்து டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும். So far nobody has disproved law of conservation of energy. So that is just the basics. உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நிறைய டைம் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? Which of the following is not thermodynamical function? ஓகேவா? என்தால்பி அப்படின்னா ஹீட்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்தால்பி. கிப்ஸ் எனர்ஜி நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் எங்கேயோ படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஃபிசிக்ஸில் இங்கே வரல. இன்டர்னல் எனர்ஜி இப்போ தான் பார்த்தோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து தெர்மோடைனமிக்கல் ஃபங்க்ஷன். ஒர்க் டன் வந்து இட்ஸ் நாட் அ தெர்மோடைனமிக்கல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். நாட் அ தெர்மோடைனமிக்கல் ஃபங்க்ஷன். $110 joules of heat is added to a gaseous system whose internal energy is 40 joules. Then the amount of external work done is, இப்போ தான் நான் சொன்னேன், இன்ஜின் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். Q minus W is equal to delta U. Q வந்து 110 joules. ஒர்க் டன் வந்து கேட்குறாங்க. டெல்டா U வந்து whose internal energy, ஆக்சுவலாக இங்கே சென்டென்ஸ் சரியில்லை, whose internal energy is increased to 40 joules அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லணும். ஓகேவா? ஸோ அப்படின்னா வந்து ஃபைனல் சுச்சுவேஷன் தான் 40 joules வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ இங்கே சம் சென்டென்ஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஹியர். ஸோ W is equal to 110 minus 40. So which means it should be 70. So this should be the answer. Okay, simple problem, so I'll go a little bit faster.
கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிறது மட்டும் மேபி we can take more time. Internal energy change in a system that has absorbed 2 kilocalories of heat and done 500 joules. இது easy தான். I think I will leave it to you. Q minus W is equal to delta U. Internal energy change in that has absorbed na heat absorbed. Okay, heat absorbed na Q. Okay, so 2 kilocalories, about 2000 calories. Minus work done on the 500 joules. உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால தான் யூனிட்ஸோடு சேர்த்து எழுதுகிறேன். அப்போ தான் மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டோம். எனிபடி 1 calorie is equal to 4.2 joules. ஸோ இது பண்ணி பாருங்கள். ஐ திங்க் யூ வில் கெட் 7900. இங்கே வந்து 8400 கிடைக்கும். இங்கே ஒரு 500 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 7900. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இது போகலாமா? கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் அப்படின்னாக்கா ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். புரியல சார்னு சொல்லுங்கள், அப்போ தான் எனக்கு புரியும், உங்களுக்கு என்ன தேவைன்றது புரியும். ஓகேவா? நீங்கள் வாய மூடிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஓகே, இது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஈஸி தான். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் தேவைப்படும். ஸோ வி கேன் கோ லிட்டில் பிட் ஸ்லோவர். அண்ட் ஐடியல் கேஸ் கோஸ் ஃப்ரம் ஸ்டேட் ஏ டு ஸ்டேட் பி. இங்கே ஏலேருந்து பிக்கு போகுது. via 3 different processes as indicated in PV diagram. PV diagram இருக்கு. So 1, 2, 3 different processes. If Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas along the 3 processes, path function, point function ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஓகேவா? கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வரலாம். So can anyone tell me what is path function, what is point function? Sir, path function is the one which depends upon the path followed. Okay. And point function or state function is the one which depends upon only the initial and the final point of the process and not the path followed. Okay, very good. So Danya, she gave the correct answer. So path function means the path is important. For example, the W and Q are path functions. Work done, heat energy supplied, all these things are path functions. Point function means only the location matters. Okay. Suppose நான் இங்கிருந்து இங்க வந்தேன் அப்படின்னாக்கா all that matters is only this location. So it doesn't matter which path I'm taking, the delta U will still be the same. Okay. So this is an important thing because the energy here and the energy here are the same for a given pressure and volume. Okay. Another thing you should know the basics is the area under the curve, right? Suppose if I give a curve like this, the area under the curve represents anybody? Work done, sir. Work done, very good. So why? Because area is nothing but this multiplied by this, pressure into volume. Pressure on the Newton per meter square, volume on the meter cube. For meter square cancel achna Newton meter. Newton meter is nothing but force into distance, which is joule or displacement. So this is nothing but work done. Okay, so always remember area under PV graph is work done. இன்னொரு கான்செப்ட் இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதாவது இப்போ this is lower volume.
நான் இப்போ பிஸ்டன் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ பிஸ்டன் இப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஸோ இங்கே வந்து லோவர் வால்யூம், அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கேருந்து ஹை ப்ரெஷர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஸ்பார்க் ப்ளக்கில் வந்து இக்னைட் ஆகும்போது ஃபியூல் மிக்சர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்போது டியூ டு ஹை ப்ரெஷர் த பிஸ்டன் வில் பி புஷ்ட் டவுன்வர்ட்ஸ். அப்போது இங்கே இருக்கிற வால்யூம் பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற வால்யூம் பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து லோவர் வால்யூம் V1, இது வந்து பிகர் வால்யூம் V2. ஓகேவா? அப்போ எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் லைக் திஸ், தி சிஸ்டம் இஸ் டூயிங் த ஒர்க். அதே நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம், இந்த நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் என்ன ஆகும், இந்த பிஸ்டன் வந்து திருப்ப புஷ் பண்ணணும். இப்போ புஷ் பண்ணும்போது இட் வில் டேக் சம் எனர்ஜி. இப்போ புஷ் பண்ணும்போது வி ஆர் கிவிங் சம் எனர்ஜி. ஓகேவா? அப்போது அது புஷ் பண்ணும்போது இது வந்து பாசிட்டிவ், இது வந்து நெகட்டிவ். அப்போ டபிள்யூ நெட் என்னன்னாக்கா, நம்ம அது கொடுக்கும்போது லெட்ஸ் சே இட் கேவ் 80 ஜூல்ஸ் எனர்ஜி கொடுத்தது. நான் வந்து இந்த பிஸ்டன் திருப்ப புஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து 30 ஜூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நெட்வொர்க் டன் வந்து 50 ஜூல்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போது இந்த என்டையர் ஏரியா எடுத்துட்டு அதில் இந்த ஏரியா மட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த ஏரியா மட்டும்தான் கிடைக்கும். அதுக்கு பேர் வந்து டபிள்யூ நெட். ஓகேவா? ஸோ இது மேபி ஐ வில் ட்ரை டு ஷோ யூ. உங்களுக்கு ஏதாவது புரியல அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் இது வந்து we need to go back to the basics here. ஸோ இந்த ஹேண்ட்புக் வந்து ஆக்சஸ் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கொடுக்கல அப்படின்னாக்கா போய் அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ண சொன்னேன்னா ஓகேவா, அந்த வெப்சைட்டில் போய் நான் அனுப்பின வெப்சைட்டில் போய் ஹேண்ட்புக்கில் வந்து லிங்க்கில் கிளிக் பண்ணுங்க. ஐ வில் கிவ் யூ த ஆக்சஸ். இந்த பேசிக்ஸ் எல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம்னாக்கா இங்கேருந்து இங்கே வருது, ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம்னா இப்படி வருது. ஸோ இந்த டோட்டல் ஏரியாவில் இந்த ஏரியா மட்டும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ வில் கெட் த ஏரியா இன்சைட் த லூப். அந்த ஏரியா இன்சைட் த லூப் இஸ் யுவர் டபிள்யூ நெட்வொர்க் டன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, நம்ம 80 ஜூல்ஸ் கொடுத்தது அப்படின்னா நாட் ஆல் த 80 ஜூல்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல். நம்ம திருப்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுக்கணும். அப்போது 80 - 30 50 ஜூல்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஓகேவா? பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன், பாத் ஃபங்க்ஷன் இப்போ தான் பார்த்தோம். இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்ததுனாக்கா நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் இட். ஓகேவா? ஸோ 50 ஜூல்ஸ் நம்ம அனுப்பணும் அப்படின்னா 30 ஜூல்ஸ் வந்து ஒர்க் டன் போயிடுச்சு அப்படின்னா 20 ஜூல்ஸ் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி. ஓகேவா? அப்புறம் இங்கே ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம் அண்ட் ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது நம்ம மிஷின் அப்படின்னா, இன்ஜின் அப்படின்னா ஒர்க் வந்து அது பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ த வே யூ ஷுட் ரிமெம்பர் திஸ் இஸ், உங்கள் கெமிஸ்ட்ரியிலையும் ஃபிசிக்ஸ்லையும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிப்பீங்க, இந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிப்பீங்க. நம்ம வந்து நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம படிப்போம். ஸோ நமக்கு வந்து மிஷின் ஷுட் கிவ் அஸ் எனர்ஜி, மிஷின் ஷுட் டூ ஒர்க் ஃபார் அஸ். Okay, we don't have to do work on the machine. So if the machine is doing the work, then it is positive. Work done by the system is positive. Very important, so note it down properly. Work done by the system is positive. Work done on the system. If I do the work on the system, it is undesirable, which means it will be taken as negative. Okay, நான் இந்த பிஸ்டனை பிடிச்சி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா then it is negative. இதே இது வந்து ஹை ப்ரெஷரில் இது வந்து புஷ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா தென் இட் இஸ் டூயிங் த ஒர்க் ஃபார் மீ, விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ இஃப் இட் இஸ் வி ஆர் டூயிங் ஒர்க்னா -W போடும்.
Okay, so first page I think we are kind of covering a little bit here. ஏதாவது புரியல அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்க. Unless you open your mouth, I will assume that எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் அசியூம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன். நீங்கள் தான் வந்து எது புரியல எது புரிஞ்சிருக்குன்றது நீங்கள் தான் சொல்லணும். Okay. So with that basics, right, let us go into this problem. So only if you know these basics, you can try this problem. As I told you, they are talking about internal energy. So between this point and this point, it is point function. Up internal energy doesn't matter whether you are going from path 1 or path 2 or path 3. Internal energy difference should be the same. So I can immediately say that from my basics, I can tell that del U1 is equal to del U2 is equal to del U3. Because internal energy is point function. இப்போ I told you Q இது வந்து Q minus W. So இது first pathன்றதுனால let's write it as Q1 W1. இப்போ இருக்கிறதுல டாப்ல இருக்கிறது இதுதான். அப்போ work done will be maximum for 1. Everyone agree with that? W1க்கு தான் ஜாஸ்தி இருக்கும், W2க்கு கம்மியாக இருக்கும், W3க்கு அதோட கம்மியாக இருக்கும். அப்போ they are not given W but they are given Q. So இங்க நான் எழுதுனேன் அப்படின்னா Q3 minus W3. அப்போ W1 அதிகமாக இருந்தால் Q1ம் அதிகமாக இருக்கணும், அப்போதான் வந்து இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும். W3 கம்மியாக இருந்ததுனாக்கா இதுவும் கம்மியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் இது வந்து 2 அப்படின்னாக்கா இது வந்து நான் வந்து லெட்ஸ் சே ஐ கிவ் யூ அ நம்பர் லைக் 5 எடுத்துக்கலாம். அப்போ இது என்னது 7. ஸோ 7 minus 5 is 2. இது ஈக்குவல்ன்றதுனால இதுவும் 2. இப்போ W வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் லெட்ஸ் சே W3 is 1. இப்போ Q3 எவ்வளோ இருக்கும்? இட் will be 3. ஏன்னா 3 minus 1 is 2. 7 minus 5 is 2. அப்போது இது ஜாஸ்தியாக இருந்தால் இந்த நம்பரும் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும், இது கம்மியாக இருந்ததுனாக்கா இந்த நம்பரும் கம்மியாக இருக்கணும். அப்போது according to this I can say Q1 will be higher, Q2 will be medium, and then Q3 will be the lowest. Any doubts? So the moment I see this internal point function concept, I can say that these two are wrong. So that means option is only this and this. And I can see that Q1 is higher here, so that means this is the correct answer. Any question? Point function, path function? I hope all of you are following that. Very important concept, very often tested. You see, it looks complicated, but it's an easy problem. So many times, the problem may look very complicated, but actually it might be a simple problem. No integration, no differentiation, nothing. If you know the first law of thermodynamics and point function, path function concept, you can do this. Okay, these are all very easy problems. Okay, many times what happens is ஸ்கூலில் வந்து டுவர்ட்ஸ் எண்ட் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் சரியாக படிக்காமல் இருப்பாங்க ஸ்கூல்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து. ஸோ அண்ட் 11th போர்ஷன்ஸ்ன்றதுனால கொஞ்சம் வந்து லைட்டாக எடுத்துருக்கலாம். ஸோ வந்து ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி டூ மச் அபவுட் thermodynamics if you understand the concepts. A system is taken from state A to state C by two paths ADC and ABC as shown. ADC
and ABC. There are two different paths. Internal energy at A is UA. So UA is given. Along the path ADC, the amount of heat absorbed is Q150 joules, work done is 20 joules. Okay, so ADC Q is given as 50 joules, W is 20 joules, which means it should be 30. But what is delta U? It is UA. Okay, if it's required, we'll write it. Whereas along the path ABC, the heat absorbed is 36. So ABC, the heat absorbed is 36 joules. Amount of work done along the path ABC is, so that means they're asking to find the W here. Anybody, how to find delta U? Anybody? Everyone there? Because I have to keep checking, the internet connection is there. ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு 5-10 minutes நான் கட் ஆயிடுச்சுன்றது தெரியாமல் நான் பாட்டு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். So I have to keep checking then and there. Unfortunately, இந்த PowerPoint presentation போயிட்டாக்கா இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. So, taskbar. Okay, show taskbar வருது, but it's not show hiding. Okay, anybody? Just now I told you delta U should be same, right? You are coming to the same point C, which means it should be delta U should be same between this process and this process. So that means I can simply take 30 there. Why nobody is answering, I don't know. So that means W is equal to 6 joules. Any questions? Can I go to the next one? Very easy, you know the concepts. Okay, this is again combining the previous chapter concepts. A sample of 0.1 gram of water at 100 degrees Celsius and normal pressure requires 54 calories of heat energy to convert to steam at 100 degrees Celsius. If the volume of the steam produced is 167.1 cc, the change in internal energy of the sample is, again, to begin with, it may look very complicated, right? But let us go step by step. So my brain works only if I make a drawing. So ice to water, water heating comes to 100 degrees Celsius, and then it becomes steam. So that's what I know. This is 100 degrees Celsius water. This is 100 degrees Celsius steam. So that means as you give heat, right, water is getting converted to steam, which means it is pushing, water molecules are kind of pushing against the air molecules. Okay, so imagine that
இந்த பீக்கரில் வந்து ஓகே வாட் டிட் ஐ டூ? இங்கே வேறு ஏதோ இது வருது. ஸோ இங்கே ஹீட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா then these molecules will be working against the air molecules. ஓகேவா, ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் புஷ் பண்ணிட்டு தான் இது வந்து இங்கே வருது. ஓகேவா, அப்போது இட் இஸ் டூயிங் சம் ஒர்க் அகேன்ஸ்ட் த ஏர் மாலிக்யூல்ஸ். ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு டேக் சம் எஃபர்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா 0.1 gram of water becomes 167.1 cc centimeter cube. So if the volume of the steam produced is this much, change in internal energy of the sample. So delta U கேக்குறாங்க. So let's go step by step. Q minus W is equal to delta U. This is what is asked. Work done க்கு வந்து just now I explained you, work done is nothing but A, pressure into volume, right? அந்த curveலன்னு சொன்னேன். So pressure into delta V. இது எப்படி assume பண்ணிக்கலாம்னா normal pressure which is the atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure தான் வந்து 1.013 into 10 power 5 Newton per meter square. So P வந்து 1.013 into 10 power 5. Delta V வந்து it's becoming 167.1 cc from 0.1 gram. So கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் நல்லா லிசன் பண்ணுங்க. வாட்டரோட டென்சிட்டி வந்து density of water is equal to 1000 kg per meter cube. இந்த கேஜியை கிராமை மாற்றி மீட்டர் கியூபை சென்டிமீட்டர் கியூபை மாற்றினீங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட், நீங்கள் உட்காந்து இது பண்ணி பாருங்கள், கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு வரும். அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் கியூப் தண்ணி எடுத்து மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 1 கிராம் தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இது ரெண்டுமே கரெக்டு தான். இது வந்து கிராம் பர் சிசி, சென்டிமீட்டர் கியூபுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சிசி. ஓகேவா, இந்த இன்ஜின்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் 100 cc இன்ஜின், டூ வீலர் வந்து 100 cc இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மாருதி 800னா 800 cc. அதே கொஞ்சம் பெரிய கார்னாக்கா 1200 cc, 1300 cc. ஓகேவா, ஸோ அந்த சிசின்றது வந்து இன்ஜினோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, வால்யூம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், எவ்வளோ வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்குது அப்படின்ட்டு. சென்டிமீட்டர் கியூப். ஸோ bigger the volume, bigger the power of the engine. அப்போ இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு 1 கிராமுக்கு 1 சிசின்னு தெரிஞ்சாதான் 0.1 கிராமுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியும். அப்போ இட் வில் பி 0.1 சிசி. ஸோ 1 கிராமுக்கு 1 சிசினாக்கா 0.1 கிராமுக்கு இட் வில் பி 0.1 சிசி சென்டிமீட்டர் கியூப். Delta V will be 167.1 minus 0.1. இந்த 0.1 கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த 167.1 கொடுத்துருக்காங்க. But this is in centimeter cube. I have to put it in meter cube. So centimeter cube அப்படின்னா சென்டினாக்கா 10 power minus 2. ஸோ சென்டிமீட்டர் கியூப். ஸோ நல்லா கவனிங்க, சிசினாக்கா சென்டிமீட்டர் கியூப். நம்ம இப்படி கன்வீனியன்ஸ்க்காக இப்படி எழுதுவோம், பட் இன் ரியாலிட்டி இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் என்னென்னா சென்டிமீட்டர் கியூப் இப்படி தான் எழுதணும் நம்ம. பட் ஆனால் நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக இப்படி எழுதுறது அக்செப்டபுள். பட் இப்படி எழுதுறது தான் நம்ம எப்படி எழுதுறோம் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு இந்த சென்டிக்கு வந்து இந்த 3யும் அப்ளிகபிள்ன்றது தெரியும். அப்போ சென்டினாக்கா என்ன, 10 power minus 2. அப்போ இது என்னது, 10 power minus 6 மீட்டர் கியூப்.
இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து சென்டிமீட்டர் கியூபை மீட்டர் கியூபை மாற்றணும்னா 10⁻⁶ மீட்டர் கியூப். இது எல்லாமே பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். இது தெரிஞ்சாதான் உங்களால் பண்ண முடியும் ப்ராப்ளம். டெல்டா யூ தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ. பட் ரிமெம்பர் நம்ம இன்னும் கியூ கண்டுபிடிக்கல. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? 54 calories of heat energy convert to steam at 100 degrees Celsius. அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு 54 calories வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரிமெம்பர் இது வந்து SI யூனிட்ல இருக்குது, இது நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்குது, இது மீட்டர் கியூப்ல இருக்குது. அப்போ இதுவும் SI யூனிட்ல தான் இருக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? 54 into 4.2 அவ்வளோதான். இவ்வளோ பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும். ஸோ இது கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஓகேவா? அப்போ என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு? வாட்டரோட டென்சிட்டி 1 g/cc தெரியணும். சிசின்னா என்னன்னு தெரியணும், சென்டிமீட்டர் கியூப். அப்புறம் சென்டிமீட்டர் கியூப் இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணாமல் சென்டினா 10⁻⁻² அப்படின்னு தெரியணும். அங்கே ஹோல் கியூப் போட்டால் 10⁻⁻6 ஆகும்னு தெரியணும். இங்கே ஒர்க் டன் வந்து ப்ரெஷர் இன்ட்டு வால்யூம். அதுக்கு தெரியல அப்படின்னா அந்த ஹேண்ட் புக்கில் போய் திருப்ப படிங்க. ஓகேவா? இப்போ தான் இதில் கிராஃபில் சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ ப்ரெஷர் இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் வால்யூம் வில் கிவ் மீ ஒர்க் டன். அப்போ ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க, அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரு. நம்ம ரைட் நவ் வி ஆர் லிவிங் இன் திஸ் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். ஓகேவா? இப்போ சென்னை இந்த மாதிரி சி லெவல் பக்கத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் இருக்கும். அதே நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஊட்டி இல்லை காஷ்மீர் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது ஹிமாலயாஸ் இந்த மாதிரி போனீங்கன்னாக்கா ஆல்டிடியூட் ஜாஸ்தியாக ப்ரெஷர் அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா? எனிபடி? Pressure increases. Pressure increases. Are you sure? I'll show you a diagram. 5th standard 6th standardல இருந்தே படிச்சுட்டு வரீங்க, 11th standardலையும் படிச்சிருக்கீங்க. ஒரு பாட்டில் எடுத்து தண்ணி நிரப்பிட்டு இங்கே ஒரு ஹோலு, இங்கே ஒரு ஹோலு, இங்கே ஒரு ஹோல் பண்ணால் இந்த ஹோல்லேருந்து ப்ரெஷர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வரும், தண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக வரும். 1 2 3 எதில் வரும்? 1 இதில் தான் ஃபாஸ்ட்டாக வரும் இல்லையா? இதில் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும், இதில் ப்ரெஷர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அப்போ என்ன அர்த்தம்? இவ்வளோ மாலிக்யூல்ஸ் இது மேலே ஏறிட்டு நின்றுட்டுருக்கு, mg கொடுக்குது. ஃபோர்ஸஸ் ப்ரெஷர் இஸ் நத்திங் பட் ρgh. அப்போது ஹைட் ஜாஸ்தியாக வில் பி கெட்டிங் மோர் ப்ரெஷர். ஸோ யூ கேன் இமேஜின் சம்திங் லைக் இந்த ரக்பி அமெரிக்கன் ஃபுட்பால்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? நிறைய பேர் வந்து மேலே விழுவாங்க. ஸோ ஒரு ஆள் மேலே ஒரு 4 பேர் 5 பேர் மேலே விழுந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ who is going to experience the maximum pain? The guy on the top or guy on the bottom? This guy will experience a maximum pain. This guy is not going to experience any pain. So it's the same concept. You have a lot of water molecules sitting one on top of each other. Appo this guy is going to experience the maximum pressure. Okay. Appo suppose if I am living here, சென்னையில் வந்து சி லெவல் பக்கத்தில் இருக்கும், கோயம்புத்தூரில் we are little bit on the higher altitude. சப்போஸ் நீங்கள் ஊட்டி போகிறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் ஆல்டிடியூட். அதே நீங்கள் வந்து ஹிமாலயாஸ் எங்கேயா போகிறீங்கன்னா இன்னும் ஹையர் ஆல்டிடியூட். அப்போது அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து இப்படி இருக்குது. அப்போது சென்னை, பாண்டிச்சேரி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி இங்கெல்லாம் வந்து யூ ஆர் லிவிங் க்ளோஸ் டு த சி லெவல். அப்போது அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர் வந்து இட்ஸ் a huge column of air molecules. இவ்வளோ ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து உங்கள் மேலே ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. அதே நீங்கள் மலை மேலே போனீங்க அப்படின்னா ஊட்டி
இல்லை ஹிமாலயாஸ், மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இவங்கெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா இந்த காலம் ஆஃப் ஏர் ஆக்டிங் ஆன் யூ இஸ் லெஸ், இவ்வளோதான் ஆக்ட் பண்ணுது. அப்போ என்ன ஆகும், இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும், இங்கே ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் திஸ் ஒன், ஆஸ் யூ கோ டு த டாப் ப்ரெஷர் வில் டிக்ரீஸ். ஓகே, ஸோ மேக் ப்ராப்பர் நோட்ஸ். இங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷர், சிம்பிள் கான்செப்சுவல் கொஷின்ஸை கேட்கலாம், நியூமரிக்கல் இல்லாமல். இது வந்து லோ ப்ரெஷர். அவ்வளோதான். ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே, உங்களுக்கு கான்செப்ட் தான் நான் வந்து டீச் பண்ணணுன்ட்டு எதிர்பார்க்குறேன். ஓகேவா, நியூமரிக்கல்ஸ் நீங்கள் தான் பண்ணி ஆகணும். 167 10⁻⁻6 so 10⁻⁻6 10⁻5 it will become 10⁻⁻1. So 16.1 167. Okay, I will leave it to you. Do the math. I think you should get something close to this. Okay, so double check that. Anybody getting this? Anybody who can do this quickly? 167 10⁻⁻1 16.7. இது வந்து 54 into 4 200 something. Yeah, I think you will get something close to this. Quick try பண்ணி பாருங்க. I think this will be the correct answer. Okay. Very simple. If you know the formula, Q minus W is equal to delta U. Any doubts? cc centimeter cube, எல்லாம் clear-ஆ? Can I go to the next slide? Okay. It's exactly the same problem. Okay, I'm going to leave it to you. And the 0.1 gram பதிலா 1 gram கொடுத்திருக்காங்க. And 167.1 cc பதிலா 1671 cc கொடுத்திருக்காங்க. Specific latent heat of vaporization of water is, so 54 calories பதிலா இங்க வந்து joules per gram கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா, 54 into 4 you will get around 200 something. அது வந்து 0.1 கிராமுக்கு, இது வந்து 1 கிராமுக்கு. அப்போ multiply by 10, so we will get something close to this. So this and this are exactly the same problem. You can see only the numbers have changed. So I think 208. So I think this will be the correct answer. Okay, you can double check that. Do it yourself. I am not going to do it. At 27 degrees Celsius, a gas is compressed suddenly such that its pressure becomes 1/8 of the original pressure. Original pressure P1 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா P2 வந்து 1/8 of the original pressure. Remember, translating from English to maths. Ram is twice the age of Shyam. So R is equal to 2 times Shyam. Yes. ஸோ இங்கே இங்கிலீஷில் இருக்கிறத மேத்ஸுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் தான் நம்மளால் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி முடியாது. ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் வில் பி, ஸோ T2 கேட்குறாங்க. Gamma is nothing but, anybody, what is gamma? Cp by Cv. Cp என்னது? Specific heat capacity at constant pressure. Specific heat capacity நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் சாப்டரில் பார்த்தோம். ஓகேவா, 1 kg சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு 1 டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்கணுமோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. அது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸாக பண்ணலாம், இல்லை கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸாக பண்ணலாம். ஸோ டோன்ட் கெட் வரிட் அபவுட் திஸ். இப்போதைக்கு வந்து 2 ப்ராசஸ் இருக்குது, ப்ரெஷர் ப்ராசஸ், வால்யூம் ப்ராசஸ்னு. அது வில் டாக் அபவுட் இட். நம்ம தியரி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஸோ அட் 27 டிகிரி செல்சியஸ், அப்போ T1 வந்து 27 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ 273 + 27 will become 300 Kelvin.
சடன்லி அப்படின்னா என்ன ப்ராசஸாக இருக்கும்? எனி ஐடியா? நம்ம சடனாக போட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைம் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஓகே, ஸோ நல்லா கவனிங்க. சடன்லி அப்படின்ட்டு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லை வெரி குயிக்லி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாக்கா டைம் இஸ் வெரி லெஸ். டைம் வெரி லெஸ் அப்படின்றதுனால நோ டைம் டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், நோ டைம் ஃபார் heat transfer. ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இல்லை அப்படின்னா எந்த ப்ராசஸாக இருக்கும்? ஐசோதெர்மலா அடியபேட்டிக்கா? Adiabatic, sir. அடியபேட்டிக், வெரி குட். அப்போது அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்ன்னு அவங்க டைரெக்டாகவே சொல்லியிருக்கலாம், பட் ஆனால் அவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி சடன்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது இந்த சடன்லினா அடியபேட்டிக்னு தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பண்ண முடியும், இல்லாட்டி பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஈஸி தான். அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, இதான் ஞாபகம் இருக்காது? PV power gamma is equal to constant. Okay, very important relationship. இது வந்து ப்ரூஃப்லாம் இல்லை இப்போதைக்கு. மேபி நீங்கள் காலேஜில் ஃபிசிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ப்ரூஃப்லாம் படிப்பீங்களோ. இப்போதைக்கு வந்து we are not taking any proof, without proof we are just taking this formula. Adiabatic அப்படின்னாலே very very important formula. Okay, இதில் டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் இருக்குது, நல்லா கவனிங்க, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ கேன் டைரக்ட்லி டூ திஸ் ப்ராப்ளம், பட் உங்களுக்கு இந்த டெரிவேஷன் தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சப்போஸ் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் PV is equal to mu RT. சில புக்ஸில் NRTன்னு போடுவோம், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸு. ஓகேவா? இல்லை மியூன்னு போடலாம், உங்கள் இஷ்டம் தான். ஸோ மியூ வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸு, ஆர் வந்து யூனிவர்சல் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ T நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா PV by T is equal to constant. இப்போ இது ஒரு ஈக்குவேஷன், இது ஒரு ஈக்குவேஷன். இது ஐடியல் கேஸ், அதனால எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் அப்ளைடு. இது வந்து அடியபேட்டிக்கு மட்டும். அப்போ அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்க்கும் இது அப்ளிகபிள். ஓகேவா? அப்போது நம்ம ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப், ரெண்டு வேரியண்ட் நம்ம படிக்கணும், டிரைவ் பண்ணணும். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஓகேவா? வெரி சிம்பிள் இது. அப்போது நான் வந்து ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வச்சு கேட்குறேங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும்? வால்யூமை எலிமினேட் பண்ணணும். ஸோ எலிமினேட் வால்யூம். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? V is equal to T by P போடலாமா? இங்கே ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. ஸோ சம் கான்ஸ்டன்ட் Qன்னு வச்சுக்கலாம். சம் கான்ஸ்டன்ட் Q. Okay, don't worry about the constant. ஏன்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் சேர்ந்து it will become some other constant. இதை கொண்டு போய் நான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா P into V power gamma. அப்போ T by P Q power gamma. அப்போ நல்லா கவனிங்க. I told you Q is a constant, Q power gamma will become another constant. அந்த கான்ஸ்டன்ட் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா it will become some other constant. So let's not break our head with constants. So இந்த பக்கம் வேற ஏதோ கான்ஸ்டன்ட். இந்த பக்கம் என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? P பவர் இங்கே 1 இருக்கு, இங்கே gamma இருக்கு. ஸோ 1 minus gamma. இது T பவர் gamma. அவ்வளோதான். ஸோ this is an important relationship. சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, இதை வச்சு நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். பட் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, டெம்பரேச்சரையும் வால்யூமும் வச்சு ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் ப்ரெஷரை எலிமினேட் பண்ணணும். ஸோ அது அந்த டெரிவேஷனும் இப்போயே பார்த்துடலாம்.
So உங்களோட பெனிஃபிட்டுக்காக ஐ எம் ஷோயிங் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். Eliminate P. So P is equal to T by V ன்னு போடலாம். Again இந்த Q-வே தேவையில்லை ஆக்சுவலாக, Q-வே இதை எலிமினேட் பண்ணிடலாம். பட் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் இங்கே போடுறேன். ஸோ இது தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா, அடியபேட்டிக்கில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா T by V Q into V power gamma. இப்போ என்ன ஆகும், இந்த கான்ஸ்டன்ட் இந்த பக்கம் வந்தால் it will become some other constant. So what I will get is V power gamma minus 1 because this is in the bottom and then multiplied by T is equal to constant. That means next time when we get a problem involving volume and temperature, we will simply directly use this formula. இது எப்படி வந்ததுன்னு derive பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன். So you should know the derivation. It's given in the handbook, you can study it, or I have given some extra explanations here. So take down the notes properly. So that means basically we are going to use this formula, pressure and temperature. So P power 1 minus gamma T power gamma is equal to constant. What's the meaning of this? It means P1 1 minus gamma in state 1 should be equal to P2 1 minus gamma T2 gamma. That's the meaning of this equation. That's all. So simply substitute all these numbers, we'll get the answer. Okay. After that, you can do it yourself. So P1, the powers nala, I think you may get some difficulty, but we'll see. T1 on the 300 power gamma. Gamma is 5 by 3. P2 is 1 by 8 P1, so that means P1 by 8. T2 is what I am supposed to find. Okay, what do I do here for the space? Do I make some space here? Okay, I think I have to eliminate, delete everything together. So 300 P1 by 8. So let me rewrite this over here. P1 1 minus gamma, T1 is we said 300 power gamma is equal to P1 by 8 power 1 minus gamma T2 power gamma. This is what. So don't worry, it may look very complicated, but it's actually easy. So I want T2. What should I do?
I should take this gamma on the other side. So remember, suppose now the 25 or 1 by 2 this is nothing but 5, right? In the 1 by 2, if it goes on the other side, it will become 2, because 5 squared is 25. So similarly, when this gamma goes on the other side, because I want T2, so when the gamma goes on the other side, it will become 1 by gamma. The 1 by gamma and gamma will cancel. 1 minus gamma by gamma. This will come on the other side. So listen carefully. So this will become P1, 1 minus gamma by. Actually, I can cancel out this and this term. இங்கேயும் P1 minus gamma இருக்கு, P1 power 1 minus gamma இருக்கு. So I can cancel these two things. So that means இங்க 8 power 1 minus gamma will come on this side. 300 gamma. So if I take the gamma on the other side, it will become 1 by gamma. So that means 8 1 minus gamma divided by gamma. This will become gamma cancel, so we'll get 300. So that's your T2. That's all. You see, it may look very complicated, but it will become very easy if you know this simple trick. When the power goes on the other side, it will become reciprocal. Gamma is 5 by 3. So 5 by 3, 1 minus 5 by 3, I will get minus 2 by 3 divided by, this is gamma again, so 5 by 3 here. So that means this 3 and this 3 will cancel, so I will get minus 2 by 5. Remember, even before I do this problem, right, I should think that when you compress the gas, the temperature should increase, right? That's what I would expect. Which means this is 300 Kelvin. Which means when you compress the gas, the temperature will not remain the same. It will increase. This does not sound correct to me. 327 degrees Celsius or 420 Kelvin. So either this or this, right? So it should increase. Any mistakes? I hope I'm not doing any mistakes here. 5 by 3, 1 minus 5 by 3. 1 minus gamma, correct? Yeah, 1 minus gamma, yeah. So how can I simplify this further? 2 power 2 by 5. This can be written as 1 by 8 can be written as 2 power 3, and when the power comes to the bottom, it will become positive. Okay. Its power minus 1 is nothing but 1 by x. Why? Because when this goes to the bottom, minus 1 will become plus 1.
Let's all simplify this. I think you can multiply this and this, so it will become 6 by 5. Any quick answers here? 300. How much will that be? Any answers? 2 power 1 point something, right? 1.2. That means the temperature will actually drop. How is that possible? Continues compressed suddenly such that its pressure becomes 1/8 of the original pressure. Final temperature will be. You compress it, the temperature should increase with dropping. Okay, I will double check why that is coming like that. But basically, you will be getting something like 300 divided by approximately 2 power 1.2. I don't know how you can do this without a calculator. 1.2. So approximately 2 times something, so 150 something. 150 Kelvin is 150 Kelvin minus, if I approximately take it as 2, I will get 150 Kelvin. 150 Kelvin minus 273 will give me around 123, I think. 7. Sorry, 273 minus 150 is what I should do. So 3, 2. So something close to, this is the closest I can see. So this should be the correct answer. Okay. Why my earlier assumption is going wrong here? I don't understand. Compress suddenly. Any ideas, anybody? If I compress it, I thought the temperature will increase. So heat transfer. Okay, maybe it's because it is getting converted to some other phase. For example, like, oxygen is becoming liquid oxygen, something like that. Right? So maybe it's possible. I'll think about it. But for now, the answer looks correct to me. This one. I will double check the answer. Any questions? So only if you know this basics for adiabatic process, you will be able to remember these equations. If you cannot remember these two relationships, then you have to derive it quickly, right? Try பண்ணுங்க அப்படி இல்லைனாக்க you can quickly derive this example. But yeah, ஏன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 minus gamma, இங்க பாத்தீங்கன்னா gamma minus 1. So if you make some, இங்க வந்து gamma இருக்கு, இங்க gamma இல்ல. So if you can remember it, it's good for you. Otherwise, you will have to derive it. Doubtful இருக்கு சார் அப்படின்னா it's better to derive it in the exam and get it. Any questions? I think I have spent a lot of time in this problem. It's also easy one, I think, based on the Q minus W.
Thermodynamic process is shown in the figure. The pressures and volumes corresponding to some of the points in the figure are given. So pressure at A, volume at A, pressure at B, volume at D. Okay. In the process AB, 600 joules of heat is added. Q is equal to 600 joules. And in process BC, 200 joules. Change in internal energy of the system in process AC would be. So they are asking to find the internal energy from change in internal energy from here to here. Delta U is what is asked. So always start from the basics. Q minus W is equal to delta U. Delta U is what is asked. So Q is this plus this. So it will be 600 plus 200. So that is the heat added in this process AB and BC. Work done, they are not directly given, but they are given it indirectly. So think about it. Can anyone tell me what is the work done in A to B? Work done in AB is 0. Anybody why? Because there is no displacement. Okay. Any other way of saying that? Volume is same. Yeah. Inge volume is same. So change in volume is 0. So what you said is also correct. I'm just looking at the formula perspective. So P del V. So del V is equal to 0. So that means work done is 0. Okay, very often you should use this basics. And then what about the work done in BC? Anybody? Pressure into volume, change in volume. Change in volume is VC minus VD, VB. Anybody? I don't know the volume at C, I don't know the volume at B. What can I do? Volume at C is same as volume at D. Volume at B is same as volume at A. Okay, simple if you know this, simple tricks. Pressure is given as BC. Have they given pressure at B? Yeah, pressure at B is given. So I should not make the mistake of taking A because pressure at here is different, pressure here is different. So PB should be taken. So pressure at B will be 8 into 10 power 4. VD is 5 into 10 power minus 3. VA is 2 into 10 power minus 3. So do this math and get the answer. That's all. So simply substitute over here. So it will be 0 plus whatever you are getting here. This will be 5 minus 2 will be 3. 3 into 10 power minus 3. So 3 into 8, 24. 10 power minus 3, 10 power 4, it will be 10. So it will be 240. So we should be getting 240 over here. So any answers? 800 minus 240, 600, 560. Yeah, so that will be my answer. Again, I'm telling you, start with the
actual problem. இதுதான் main problem. இது வந்து just side notes மாதிரி. So you should know, if you know the underlying principle, these things can be calculated. Whatever you want here, those things you have to calculate it properly. That's all. Any question? Can I move on to the next one? Once you get the hold of it, you know, you can do it very quickly. I think this is also very easy. A thermodynamic system is taken from state A to B along ACB, which is this one, and brought back to A along BDA. The net work done during the complete cycle is given by the area. So remember, just now we talked about it. So the net work done is nothing but the loop area. So that means ACBDA. That will be the work done. The theory explain பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரிஞ்சுதா என்னன்னு தெரியல, யாரும் வாயத்தரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ சப்போஸ் நான் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ப்ராசஸ் போகுது, அப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு ப்ராசஸ் போகுது அப்படின்னாக்கா, இந்த ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து the net work, total work done for the first process is this entire area. அதே செகண்ட் ப்ராசஸ்க்கு வந்து இங்கேருந்து இங்கே போகுது. அப்போ this area minus this area, you should be getting only this area. So that's why it's called the W net. Remember I told you this is work done by us and this is, sorry, work done by the system. இது வந்து work done on the system. So நம்ம 80 joules கிடைக்குது, அதில் 30 joules நம்ம திருப்ப கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா the net work does only 50 joules. அதுதான் இது ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஹேண்ட் புக்கை வச்சு படிங்க. ஓகே, ஹேண்ட் புக்கில் சம் 4 or 5 pages தான், எல்லா தரவாக படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கேன் அட்டெண்ட் ஆல் தீஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் கம்ஃபர்டபிளி. An ideal gas A and a real gas B have their volumes increased from V to 2V under isothermal conditions. Increase in internal energy is, carefully listen, internal energy delta U அப்படின்னா U final minus U initial. அப்போ isothermal அப்படின்னா இது internal energy depends upon temperature. Okay, remember we talked about the phase change, heating curve and all in the last chapter. But temperature determines the internal energy, nothing else. We will study more about this in the kinetic theory. Temperature. அப்போ isothermal condition அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Starting point and ending point TF and TI are same. அப்போ energy final and energy initial are same. அப்போ delta U equal to 0 because of this reason. அப்போ it doesn't matter whether it is ideal gas or real gas. Sir, ideal gas na real gas அப்படின்னா என்னன்னாக்கா, ideal gasனாக்கா which follows the ideal gas equations such as Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's pressure law. So ideal gas equation follow பண்ணா it's called ideal gas. கொஞ்சம் வந்து deviate ஆகும். In reality it will not be perfectly following the ideal gas equation. The curves வந்து follow பண்ணாது. அதனால it is called real gas. Okay.
But as far as this problem goes, isothermal condition அப்படின்னாலே வந்து delta U is same temperature, அதனால வந்து delta U வந்து 0 will be same in both A and B. Will be 0 in both the cases, increase in internal energy. Increase in internal energy will be 0 in both the cases. A also sounds correct, will be same in both A and B. Okay, so maybe this is more accurate, will be 0. Okay, any questions? A diatomic gas initially at 18 degrees Celsius is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. So V2 is equal to 1/8 of the original volume. Initially at 18 degrees Celsius. So plus 273 பண்ணிக்கலாம். So how much will you get? 291 வருமா? 291. Temperature after compression will be, so that means they're asking you to find the T2. Anybody? Which concept can I use? Volume and temperature கொடுத்திருக்காங்க, adiabatic compression சொல்லிருக்காங்க. So which formula will I use? Did we derive something called V க்கும் T க்கும் the relationship கண்டுபிடிச்சோமா? 1 minus gamma, gamma minus 1. I think it's gamma minus 1. T ல வந்து ஒன்றும் பவர்ல ஒன்றும் இருக்காது. So go back and check. Okay. So this is what we derived for volume and temperature relationship in adiabatic. அதுக்காக தான் it took a lot of time because I saw many problems based on this. இந்த relationship தெரிஞ்சதுனாக்கா நீங்கள் கிரேடியன்ட் போட்டுருணும். So V power gamma, so I can write this as V1 power gamma minus 1 T1 is equal to V2 power gamma minus 1 T2. V1 power gamma minus 1. Monatomic, diatomic அப்படின்னாக்கா you have a direct formula for gamma. So we'll study this in the next chapter, kinetic theory of gases. So monatomic நாக்கா ஒரு value 1.3 நினைக்கிறேன், diatomic na 1.4. So 1.4 minus 1, it will become 0.4. T1 we found it as 291. V2 is given as V1 by 8. Gamma minus 1, 1.4 minus 1, 0.4. T2 is what is asked. Just like what we did in the last problem. I can cancel out V1 and V1. This 8 power 0.4 will go to this side. Again, you need some calculator to do this. How can I do this without calculator? Definitely it will not be 18 degrees Celsius, right? Because this is close to 2 point something. 0.4 is something like 0.5. 0.5 approximate 1 by 2 1 by 2 is square root.
8 oda square root வந்து 2 point something இல்லையா 2 squared is 4 3 squared is 9 so 2 point something எடுத்துக்கலாம் so multiply by this I'll be getting something close to 500 and something close to 600 or so I think in Kelvin scale this looks correct. And if I subtract by 273, I will be getting 395. Okay, so both are same actually. I don't know why they given it like this. If I subtract minus 273, 8 minus 3, I'll get 5. 16 minus 7, I'll get 9. 5 minus 2, I'll get 3. So that means this and this are exactly the same. So maybe both are correct. But here, since they are given Celsius, I would choose Celsius here. But this is also correct only. So these two are far away. So I think the closest answer you can directly calculate this. Any questions? I think very easy. An ideal gas undergoing adiabatic change has the following pressure-temperature relationship. Pressure-temperature relationship, I think we just now derived it. 1 minus gamma T power gamma, I think, is equal to constant. So in these kind of problems, I would say first, you think about what is the correct answer, then go to the options. If you start looking at the options, obviously you will get confused. So P power 1 minus gamma, T power gamma. I don't think they have that option, gamma minus 1. Do they have it? T power gamma. Yeah, I think this should be gamma 1 minus gamma. If that is the case, this should be the correct answer. This does not look correct. This does not. 1 minus gamma is wrong. 1 minus gamma, the gamma is missing here. Okay, either you should get a gamma here or 1 minus gamma here. Okay, some typo error. So as long as you know the concept, I think it's fine. Okay, I think it's already time, so okay, maybe we can complete one more problem. Is it okay? Anybody feeling very tired? Can we complete 1 or 2 problems more? 9, 11 right now. Tatvika பண்ணலாமா? இன்னும் ரெண்டு ப்ராப்ளம் பண்ணலாமா? Tatvika, Danya, yes, okay, very good. பண்ணா உங்களுக்கு நல்லது. Okay, hope you folks are studying regularly. A sample of gas expands from volume V1 to V2. Amount of work done by the gas is greatest when the expansion is. You need again handbook. I think I given some concepts here. Isobaric அப்படினா volume same இருக்கும். Sorry, isocoric na volume same இருக்கும். So this is isocoric. Isobaric அப்படினா இப்படி இருக்கும். And isothermal அப்படின்னா இப்படி வரும். adiabatic அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் it will come down like this. Okay, these are all some graphs you should know. I think I have given it in the book. So isocoric, you know, it is same volume means work done is 0.
Isobaric naka, it will be straight like this. இது isothermal. இது adiabatic. So can anyone tell me which one will give me the greatest area under the curve? Not this one, not this one, not this one. That means isobaric will give me the maximum area. Isobaric is what I will get the maximum. Double check that. Any doubts? Area under the curve. Remember, we are talking about pressure versus volume. If the ratio of specific heat of gas at constant pressure to that at constant volume is gamma, which is Cp by Cv, right? So gamma is equal to Cp by Cv. A change in internal energy of mass of gas when the volume changes from V to 2V at constant pressure P. So constant pressure, now it's an easy thing to do. So this is P, constant pressure. This is V. This is 2V. Yes, a constant pressure, but they are given gamma here. Okay, we need to do the derivation for work done by adiabatic here. I will show you where it is. That will take a longer time, so maybe we'll stop here and show. Keep. Go to your handbook. Okay, your homework is to study this handbook, thermodynamics. Yeah. So study all of them and then come to this is what we are talking about right now. This is specific capacity at constant volumes, specific capacity at constant pressure. இதெல்லாம் கொஞ்சம் தியரி கொஷின்ஸ் படிச்சு பாருங்க. அண்ட் மேத்ஸ் பேசிக்ஸ் இருந்தால் இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஓகேவா, பார்க்குறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும், பட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஒர்க் டன் பை isothermal and work done by adiabatic, very very important. Okay, you may have to remember all this, highlighted formulas. இது தெரிஞ்சாதான் ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண முடியும். Based on that, I have given some, consequence of these formulas. These are adiabatic relationships. Okay, just now we did this eliminating P, eliminating V. First law of thermodynamics. படிச்சு பாருங்க. ஓகேவா, work done against atmospheric pressure ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணோம் நம்ம during evaporation. Carnot engine இருக்கான்னு தெரியல, இருந்ததுனாக்கா we'll see, otherwise we can skip it. There are some extra questions from Neet and JE. Okay, can go through the concepts here. So இந்த எல்லா கான்செப்ட்ஸும் படிச்சு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாம் கொஷின்ஸ் வருதோ அங்கங்கே அப்ளை பண்ணணும். So it's kind of understand the concepts. So read through the concepts. Wherever you have difficulty, we can discuss that. Okay, so my intention is to go slightly faster. Okay, maybe we can do the theory whenever we are encountering some problems. Okay. Okay, any feedback, anything to be considered? Okay, Danya, Tatvatika, Marimuthu. Regular படிங்க, ஏதாவது doubts இருந்தா please send it to me. Can discuss that. Okay, even before the class itself, we can send it to me. We can discuss that. Okay, thank you all. Bye.
Session was nice, sir. Okay, thank you. Okay, thank you.